Good morning. Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, everyone. Am I audible? I'm able to see only you. Anyone respond, please? Surya Tejasvi or Sheikh Asim, Jayasri. Please respond if at all I'm audible. Yes, sir. Yeah. So let's start today's session. Today we are going to learn two topics. One is Good morning, sir. good morning. Good morning. Sir, good morning, sir. Good morning. Yeah, let's go ahead with today's topic. Today we are going to learn two things. One is about ENT. Everyone knows which topic it is. And the other one, just a second. Yeah. So here we are, and let's get back to the topics today. So today's topic is ENT and pulmonology. So ENT is also called as Otorhinolaryngology. Otorhinolaryngology. I request everyone to keep it in mute. Please keep it in mute, whoever is causing disturbance. Yeah, otorhinolaryngology is also called as ENT. Now you can have a look at the ear, nose, and throat. The common words which we hear in the ear, nose, and tongue, we learn only them because we cannot remember all. But we have to get acquainted with words. అంటే words కి మనల్ని మనం familiarize చేసుకోవాలి. So you can hear the word muscles, auditory canal, audio అంటే listening అన్నమాట. And we have this word tympanic membrane, and we have oval window, you can see over here, and the round window, vestibular nerve. And coming to the next one, nose anatomy. You can have a look at this image. Nose anatomy, you can go through some words like pharyngeal tonsil or superior turbinate. Superior and pine, middle turbinate, inferior turbinate, and nasal bone, the bone which is connected to the nasal. And the next one is oral. Oral means related to the mouth. అందుకని oral B అని ఒక paste ఉంది. You can see over here gingiva, gums, teeth, Oral B. yeah, superior labial frenulum, tongue, tonsils. చాలాసార్లు మనకి టాన్సిల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. సేమ్ హార్డ్ పెలేట్ అండ్ సాఫ్ట్ పెలేట్ అంటే చిగురు, పైన ఐ మీన్ ఆన్ ద upper layer you can have it. So in this ENT there are some common diseases. Before I start the session, I want everyone to keep it in mute. A request from my end, please keep it in mute. Sinusitis. Sinusitis అనే వర్డ్ చాలాసార్లు మనం విన్నాం కూడా. Sinus problem వల్ల we get severe headache, and it's nothing but inflammation of the mucous membrane. So this mucous membrane అనేది it becomes a little bit big than the normal size, and the people or the patient will not be able to breathe properly. There will be infection, and as a result of this infection you get the breathing problem and headache problem and all these things. So sinus and migraine అని ఇవన్నీ మనకి న్యూరాలజీలో కూడా వచ్చింది మైగ్రేన్ అని. టాన్సిలైటిస్,
The second common problem in the ENT is tonsillitis. So tonsils, when you look at the image over here, this is a normal tonsillitis, and here you can see little bit of reddish color and tonsillitis glands are swollen over here. So ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? And here in the tonsillitis, we have sore throat and fever sometimes occurs. Allergic rhinitis. So మన mucous membrane లో inflammation వచ్చి and mucus is released a lot. దీనివల్ల హైపర్ సెన్సిటివిటీ అయిపోతుంది. హైపర్ సెన్సిటివ్ అంటే చిన్న చిన్న వాటికి we get irritation and our body becomes sensitive. సో ఈ హైపర్ సెన్సిటివ్ అనేది ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ సీజనల్ అంటే సీజన్స్ కొన్ని సీజన్స్ వల్ల పీపుల్ గెట్ ఎలర్జెటిక్ rhinitis. That is why it is called as seasonal rhinitis or perennial rhinitis. అంటే కంటిన్యూస్ గా ఇయర్ అంతా ఉండొచ్చు, లేకపోతే సీజన్స్ వల్ల రావచ్చు. Obstructive sleep apnea. This is another common disease which occurs in breathing problem. So during sleep, the people, they do not get proper sleep, and as a result, when they are not able to sleep, కొన్నిసార్లు మనకి స్నోరింగ్ వస్తూ ఉంటది, గురుకు వస్తూ ఉంటది. చాలా మంది ఏం ఒపీనియన్ లో ఉంటారంటే when they are snoring, they are sleeping properly అనుకుంటారు, గురక పెట్టి బాగా నిద్రపోతున్నాడు అనుకుంటున్నారు. But actually it is wrong. When the breathing is obstructed, the airflow is obstructed, they will not be able to breathe properly. So this is obstructive sleep apnea. Next, vertigo. See, this is not a disease but a symptom. Ante sometimes the vertigo disease vachinallu, they feel that the entire external world is around them. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక స్పేస్ లో ఉన్నట్టుగా, అవుటర్ వరల్డ్ లో ఉన్నట్టుగా, వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని అంతా వదిలేసి వేరే ఒక ఏలియన్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ వెర్టిగో. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ డిసీజ్, ఇట్ ఇస్ ఎ సిమ్టమ్. నాజల్ పాలిప్స్. పాలిప్స్ అంటే పెయిన్లెస్ స్వెల్లింగ్స్ విల్ బి దేర్, గ్రోత్ విల్ బి దేర్. సో యాక్చువల్లీ దేస్ ఆర్ నాట్ క్యాన్సరస్. అంటే మనకి ఎప్పుడైనా గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు, ఏదైనా బాడీ ఎక్స్టర్నల్ గా కానీ ఇంటర్నల్ గా కానీ లంప్స్ వచ్చినప్పుడు, గ్రోత్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వి గో ఫర్ బయాప్సీ. ఆ బయాప్సీ టెస్ట్ వల్ల ఒక నీడిల్ ఇంజెక్షన్ చేసి దే టేక్అవుట్ ద సెల్స్ అండ్ సెండ్ ఇట్ ఫర్ టెస్టింగ్. టిష్యూస్ ని టెస్ట్ కి పంపిస్తారు. ఎందుకు? వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ అని చెక్ చేసుకునేదానికి. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్, దే రిఫర్ టు ఆంకాలజిస్ట్ who will be diagnosing and treating the cancer patients. So ఈ polyps ఏంటంటే they are very soft, painless, non-cancerous growths. Nasal passages అంటే మనకి నాస్ట్రిల్స్ లోపల ఈ పాలిప్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే చిన్న చిన్న గుల్లలు లాంటివన్నీ వస్తాయి. దే విల్ బి హ్యాంగింగ్ లైక్ టియర్ డ్రాప్స్. టియర్ డ్రాప్స్ కన్నీళ్ళ చుక్కల్లాగా, ఆర్ స్మాల్ గ్రేప్స్. అండ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ we cannot breathe properly. And the diseases which are related to this are asthma or infection or allergies or drug sensitivity. So we become hypersensitive to drugs or some immunity disorders. Laryngeal cancer. Cancer is very common amongst so many people, and cancer చాలా ఆర్గన్స్ లో కూడా ఉంటుంది. అంటే lung cancer ఉంటుంది, skin cancer ఉంటుంది, and cancer, you can say it is prevalent almost in all parts of the body. So this laryngeal cancer is a rare cancer. అంటే మామూలుగా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అనేది ఫిమేల్స్ కి ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది, బట్ దిస్ లారింజియల్ క్యాన్సర్ ఇస్ వెరీ వెరీ రేర్. ఇట్ ఈస్ కాజ్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్. మనకి WBC, వైట్ బ్లడ్ కౌంట్
వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ కౌంట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఇట్ లీడ్స్ టు క్యాన్సర్ అనమాట. అంటే సెల్స్ అబ్నార్మల్ గా కానీ గ్రో అవుతాయి, దెన్ ఇట్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ క్యాన్సరస్ థింగ్. So why is this laryngeal cancer caused? This is caused because of smoking tobacco. అంటే చైన్ స్మోకర్స్ కానీ ఆల్కహాల్ డ్రింకర్స్ కానీ వాళ్ళకి మెయిన్ ఇది వచ్చేదానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వై వెన్ ఎవర్ యూ కన్సల్ట్ ఎ డాక్టర్, ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ దే ఆస్క్ ఈజ్ పేషెంట్ స్మోకింగ్ చేస్తారా, పేషెంట్ డ్రింకింగ్ చేస్తారా అని అడుగుతారు. అండ్ దే ఆస్క్ ఫ్యూ మోర్ క్వశ్చన్స్, డయాబెటిక్ పేషెంట్ or whether this person has any BP problems and kuda aduguతారు. So based on this they diagnose the patient's condition. Ante smoking ante then it might be chronic anamata, means the disease might be a long lasting one and the patient has not known about the disease ani all doctors diagnose chesaru. And glue ear, glue means gum. We know the meaning of glue. Glue ear is also called as otitis media. సో దీని ఎందుకు గ్లూ ఇయర్ అంటే మన ఇయర్ లోపల ఒక గ్లూ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, స్టిక్కీ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as glue ear. So when this person has a glue ear, any patient has glue ear, he cannot hear properly and the middle ear cannot move freely. ఎప్పుడైతే మిడిల్ ఇయర్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ ఉండదో the hearing becomes less. So most of the time the children will have this glue ear. So again it returns after a long period of treatment. So that is why most of the time మనం ఇయర్ బడ్స్ ని తీసుకొని ఇయర్స్ ని క్లీన్ చేసుకుంటా ఉంటాం. వైల్ వీఆర్ క్లీనింగ్ ఆల్సో స్టిక్కీ అంతా వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ a preventive way in order to avoid this. Adenoids. Adenoids are lymphatic tissues in the throat. See, adenoids అంటే nose కి వెనకన ఉంటాయి. They are behind the nose. So actually these things they filter germs and sometimes these will cause breathing and health issues. అంటే adenoids ఉండాల్సిన size లో ఉంటే if they are in the regular size then they will be filtering the germs and preventing all the germs from entering into our body. If they become bigger in size then we will have breathing problem and then a patient gets all disorders related to ENT sector. Hoarseness of voice అంటే బొంగురు గొంతు అంటారు. కొన్నిసార్లు మన వాయిస్ హోర్స్ తయారైపోతుంది. Whenever you travel to other places and you drink water which is not suitable, change in the voice, a rough voice or unpleasant voice. So ఇది ఎందుకు అవుతుంది అంటే there will be little bit of variation in the vocal cords. So at that time sometimes it can be cured with tablets or sometimes we had to go for consulting. So this hoarseness, I think I told you just now, it is nothing but a weak voice or a higher pitch voice. It may be a low voice or a higher pitch voice. Next, salivary glands stones. మనకి కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్నట్టుగానే salivary glands లో కూడా స్టోన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. Then salivary glands are classified into two types of glands, major glands and minor glands. So what are the major glands? They are parotid glands. వాటిని submandibular glands అని కూడా అంటారు or sublingual glands. And these minor glands, they are in oral cavity. Cavity means hole. So actually what is the role of the salivary glands? They produce saliva. So when there are stones, the production of saliva is obstructed. So they either through medication or through some other better means of treatment, they remove this salivary gland stones. Bone fracture. So bone fracture in the nose. Fracture అంటే ఏంటి? Dislocation or breaking of the bone అంటారు. సో ఎప్పుడైతే క్రాక్డ్ బోన్ కానీ మన నోస్ లో కానీ ఉంటే యాజ్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎనీ స్పోర్ట్స్ ఆర్ యాక్సిడెంట్ ఆర్ ఫైట్ ది నోస్ సమ్టైమ్స్ బికమ్స్ క్రూకెడ్, అంటే వంగినట్టుగా బెండ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ దే విల్ బి స్వెల్లింగ్ అండ్ దేర్ విల్ బి డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీదింగ్. సో దిస్ నోస్ requires treatment either through
surgery or any other way. Same. Next, otoscope. So ఇప్పుడు వరకు మనం common diseases in ear, nose and throat we have learned. So what are the ways to diagnose? What are the ways to identify? అంటే డిసీజ్ ఎక్కడుంది, ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది, అది అక్యూటా లేకపోతే క్రానిక్, ఏ స్టేజ్ అని ఐడెంటిఫై చేయాలి. హలో, హలో, can you please keep it in mute, whoever is speaking over there? Yeah, thank you. Otoscope. So otoscope is also called as oriscope. So when you look at this instrument, మనం ENT doctor ని consult చేసినప్పుడు he will be checking the ears with the help of this instrument. This is called as otoscope. Audiometry అంటే మనకు హీరింగ్ స్కిల్స్ ఎప్పుడైనా దెబ్బతిన్నప్పుడు, అంటే ఏజ్డ్ పీపుల్ కి వాళ్ళకి వినికిడి సరిగ్గా లేనప్పుడు, when we take them to an ENT doctor, they will be checking the hearing skills of a person, hearing ability of a person with the help of an audiometry machine. So ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు వినగలుగుతున్నారు, ఎంత సౌండ్స్ వినలేకపోతున్నారు అనేది ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారంటే, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మెషిన్ ఆడియోమెట్రీ. Rhinoscopy. So rhinoscopy is a medical procedure that examines the inside of the nose using a rhinoscope. Means a thin tube-like instrument. So మనం చాలా వర్డ్స్ వింటాం, kaleidoscope అని అండ్ rhinoscopy. Telescope అంటే మనకు తెలుసు, whenever we want to look at the long things. So bronchoscopy. So a thin tube-like instrument is inserted, and a thin tube-like instrument ఏముంటుందంటే it will be having a light and a lens. So this light and the lens, that is rhinoscopy, is sent inside the nose and it will be showing the images to the doctor. So then the doctor gets a clear-cut idea about what the disease is and how much it is. It is also called as nanoscopy. And the next test is nasal smear test. So it is a diagnostic procedure. అంటే while these, it examines the cells in nasal secretions. So bacteria, ఎంత extent వరకు bacteria ఉంది, what are the cells which are there, and how much the patient is allergic, sinusitis ఏ లెవెల్లో ఉంది, and viral infections ఉన్నాయా, అవన్నీ ఐడెంటిఫై చేస్తారు. And how do this? It is nothing but a simple swab test. మనకి కరోనా వచ్చినప్పుడు చూస్తుంటారు, they conducted a swab test. Similarly, they will be using a cotton swab and the sample is applied to a slide. మనకి బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక స్లైడ్ కి ఎలా అప్లై చేస్తారు, దానికి అప్లై చేస్తారు, and then it is examined under a microscope. This is called as nasal smear test. Laryngoscopy. So scopy అంటే it's nothing but sending a tube-like thing with a light and a camera inside our body. So a tiny electronic device is sent to examine your throat. అంటే మన larynx ని కానీ, that is nothing but the voice box. Then, so they will try to send it inside the throat. You can see in the image. And then, if at all anything is stuck in the throat, this will be allowing the doctor to identify where it is stuck. Or sometimes it is sent inside the throat to take out the tissues for further diagnosis. And the next test is needle aspiration. So మనం ఇక్కడ ఇమేజ్ లో చూస్తే they are inserting a needle into the breast. Breast లోపలికి ఒక needle ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నారు. But we are talking about ENT, ear, nose and throat. I'll show in the next image how it is used. So the doctor will be locating the lump with the help of the ultrasound or by feeling it. అంటే కొన్నిసార్లు మనం when we touch, we can feel it. Lumps గడ్డలు ఉన్నాయా లేదని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. Or with the help of the ultrasound also we can identify. అలా ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత a thin needle is inserted to take out the fluid. So after taking out the fluid,
they will be sending it for further test, and the pathologist will be checking it to check whether any cancerous growth is there. So you can watch from the image, and now you can see in the throat also they'll be inserting a needle, and then ఎక్కడైతే throat లోపల lumps అంటే గెడ్డలు లాంటివి ఉన్నాయో ఆ గెడ్డలు మన throat లోపల కొన్నిసార్లు మనం ఫీల్ అవ్వగలం, and sometimes they'll be deep inside the body. So when they are deep inside the body, they inserted the needle and take out the tissues and send it for pathologist అన్నమాట. అండ్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ మనం డెర్మటాలజీ కంటెంట్ లో మనం చదివాం. సో స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అంటే దే విల్ బి ప్రికింగ్ ద స్కిన్, అంటే ఒక మస్కిటో బైట్ లాగా చిన్న గుచ్చుతూ ఉంటారు, అండ్ హౌ మచ్ రియాక్షన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. దట్ ఈస్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. సో బ్లడ్ టెస్ట్ మనకు తెలుసు. అలర్జీ బ్లడ్ టెస్ట్ అంటే మనం ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా యూరిన్ టెస్ట్ కానీ బ్లడ్ టెస్ట్ కానీ మోషన్ టెస్ట్ కానీ కామన్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కండక్ట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు? బ్లడ్ లోపల ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ అయిందా, బ్లడ్ లోపల ఏమైనా ఎలర్జెటిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయా, లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద డిజార్డర్స్ అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్లడ్ టెస్ట్ ఇట్స్ కామన్ థింగ్. ఓరల్ ఫుడ్ ఛాలెంజ్. See, whenever we take sometimes the food which is allergic to our body, కొంతమందికి కొన్ని ఫుడ్ పడదు అనమాట. ఎప్పుడైతే అలాంటి ఫుడ్ పడదో బాడీకి, అవర్ బాడీ రియాక్ట్స్ వెరీ వెరీ క్విక్లీ. అందుకని పెర్ఫ్యూమ్స్ మనం చెక్ చేసేటప్పుడు సో మెనీ టైమ్స్ వి స్ప్రే ద పెర్ఫ్యూమ్ బిహైండ్ ది ఇయర్. ఎందుకంటే బిహైండ్ ది ఇయర్ అవర్ స్కిన్ ఇస్ వెరీ వెరీ సెన్సిటివ్. ఇమ్మీడియట్ గా రెడ్ కలర్ లో పింకిష్ కలర్ లో చేంజ్ అయిందంటే సో అవర్ స్కిన్ ఇస్ రెస్పాండింగ్, రియాక్టింగ్ అనమాట. సో అలాంటప్పుడు ఆ పెర్ఫ్యూమ్ ని వి డోంట్ బై ఇట్. సో ఓరల్ ఫుడ్ ఛాలెంజ్. So they will be giving small quantities of food to the child, and they will be seeing the reactions, whether the body is able to take it or not able to digest it. Barium swallow test. So ఈ barium swallow test అంటే, so these doctors they will be trying to identify a cancer in the hiatal hernia. On the hernia item you can find it out whenever we talk about reproductive system and ulcerous growth ఏమైనా ఉందా అని. టు ఐడెంటిఫై దిస్ దే కండక్ట్ దిస్ టెస్ట్. అంటే ఎప్పుడైతే పేషెంట్ వెన్ హీ ఫైండ్స్ డిఫికల్టీ ఇన్ స్వాలోయింగ్, మింగడానికి కష్టంగా ఉన్నా, స్వాలోయింగ్ లో కష్టంగా ఉన్నా, ఆర్ చెస్ట్ పెయిన్, ఎక్సెసివ్ చెస్ట్ పెయిన్ ఇస్ దేర్, ఆర్ కంటిన్యూస్ గా వామిటింగ్స్ అవుతున్నా, అంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ లోపలికి వెళ్ళకుండా వెన్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్, సో అలాంటప్పుడు దే కండక్ట్ దిస్ బేరియం టెస్ట్. అండ్ ఈ బేరియం టెస్ట్ ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారంటే టు డయాగ్నోస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ఈసోఫేగస్ ఆర్ స్టమక్ అండ్ డియోడినం. స్లీప్ స్టడీ. ఎర్లియర్ ఆల్సో వి స్టడీ దిస్, న్యూరాలజీ టాపిక్ లో మనం చదివాం. స్లీప్ స్టడీ అంటే పేషెంట్, ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ పేషెంట్ అంటే మనం బాగా ఫుడ్ తీసుకోగలుగుతున్నాం, మనం బాగా నిద్రపోతున్నాం, మనం హెల్దీగా మన డైలీ యాక్టివిటీస్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అంటే దెన్ ద పర్సన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి హెల్దీ. అంటే కొంతమందికి ఫుడ్ ఇంటేక్ లో ప్రాబ్లం అవుతుంది, కొంతమందికి స్లీప్ డిజార్డర్స్ ఉంటుంది, కొంతమంది వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ కూడా చేసుకోలేకపోతుంటారు. వాటిని ఉండడం వల్ల ఎ పర్సన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ పేషెంట్. సో a sleep study is nothing but recording the activity of the body during sleep. అంటే మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మన వైటల్స్ ఎలా పనిచేస్తుంది, అంటే మన హార్ట్ ఎలా పనిచేస్తుంది, మన బ్రెయిన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అని రికార్డ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లీప్ ఆప్నియా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు, స్లీప్ డిజార్డర్ ఉన్నప్పుడు స్లీప్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తారు. నేజల్ ఎండోస్కోపీ. సో దిస్ ఆల్సో ఇస్ సేయింగ్. ఎండోస్కోపీ అంటే ఏంటి? స్కోపీ అంటే మనకు ట్యూబ్ లైక్ థింగ్, దానికి ఒక లైట్ ఉంటుంది, ఒక కెమెరా ఉంటుంది, ఇట్ ఇస్ సెంట్ ఇన్ సైడ్. సో a tiny tube is inserted either into the nose or ear or throat, and then he will find out this tube will be very flexible or sometimes rigid also. సో దీనికి ఒక థిన్ కెమెరా ఉంటుంది, థిన్ ట్యూబ్ ఉంటుంది, ఒక లైట్ ఉంటుంది, కెమెరా ఉంటుంది, కాబట్టి ఇట్ విల్ బి చెకింగ్ ద ప్యాసేజ్ వెదర్ బ్రీదింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉందా, లేకపోతే హియరింగ్ లో ప్రాబ్లం ఉంటే ఏది అక్కడ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అండ్ సిటీ స్కాన్, ఆల్ ఆఫ్ us know this, we have studied about this many times. MRI కంటే సిటీ స్కాన్ బెటర్ అదేం. సో ఇట్ ఈస్ faster than MRI, and most of the time the doctors prefer CT scan. And MRI, we are aware of this magnetic resonance imaging. Sometimes we hear the words repeatedly.
వింటా ఉంటాం. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద కామన్ టెస్ట్ విచ్ ఆర్ కండక్టెడ్ బై ది డాక్టర్స్, వెదర్ దే ఆర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ ఇన్ ఆఫ్రికా ఆర్ ఇన్ చైనా ఆర్ జపాన్, వేర్ ఎవర్ దే ఆర్. సో ఇలాంటి టెస్ట్ అన్ని కామన్ టెస్ట్, అంటే యూరిన్ టెస్ట్, బ్లడ్ టెస్ట్, మోషన్ టెస్ట్, సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్ఐ, ఎక్స్రేస్, ఇలాంటివన్నీ కామన్ టెస్ట్. కాబట్టి ద మోర్ వి లిసన్ టు దిస్ వర్డ్, ద మోర్ వి బికమ్ ఫెమిలియర్. స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అంటే ప్రిక్ అంటే ఏంటి? కూర్చోడు అనమాట. సో దే విల్ బి కండక్టింగ్ ద టెస్ట్ ఫర్ అలర్జీస్. సో మనం మన స్కిన్ ఎలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ కి అలర్జెటిక్ గా రియాక్ట్ అవుతుంది అని చెక్ చేసేది స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్. టాన్సిలెక్టమీ. సో మనకి టాన్సిల్స్ ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు they will be removing the tonsils by doing a small surgery. This surgery is called as tonsillectomy. So I think all of us know this. The tonsils are nothing but two oval-shaped pads of tissue at the back of the throat. Manam, when we open our mouth and look at ourselves inside the mirror, then we can find tonsils kanpadta untayi. And there will be one tonsil on each side. Total 2 tonsils are there. When there is any infection or inflammation, swelling ఉన్నప్పుడు, then it is called as tonsillitis. Sometimes tonsillitis ని treat చేయడానికి they go for surgery అన్నమాట. Sinus surgery. Sinus అంటే మనం we might have experienced or we might have seen some patients suffering from sinus. So ఎప్పుడైతే sinus ఉంటుందో, then they will be doing surgery if it is very chronic. Thyroidectomy. See, we have thyroid glands. థైరాయిడ్, హైపర్ థైరాయిడ్, హైపోథైరాయిడ్ అనే 2 థైరాయిడ్స్ ఉన్నాయి. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ. హైపో అంటే తక్కువ. సో థైరాయిడెక్టమీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సర్జికల్ ప్రొడ్యూసర్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. సో వెన్ వీ లుక్ ఎట్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్స్ ఓవర్ ఇన్ దిస్ బ్లూ ఇమేజ్, దీస్ ఆర్ జస్ట్ లైక్ బటర్ఫ్లై షేప్ గ్లాండ్స్. సో దే రెగ్యులేట్ ద బాడీస్ మెటబాలిజం. అండ్ సమ్ టైమ్స్ మనకి థైరాయిడెక్టమీ ఎందుకు పెర్ఫామ్ చేస్తారంటే, whenever there is thyroid cancer or sometimes whenever there is hyperthyroidism. ఇప్పుడే చెప్పాను, hyperthyroidism అంటే ఏంటి? మోర్ అన్నమాట. when the thyroid gland is overactive, or sometimes when the cases are in goiter, means non-cancerous growth ఉన్నా కూడా when the thyroid gland expands, అంటే thyroid gland కొన్నిసార్లు ఎందుకు ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? cancerous growth is there. or sometimes goiter అంటే, so there will be enlargement of the thyroid, but it is not cancerous. అలాంటప్పుడు they go for surgery. Neck dissection. So dissection means cutting off, means removing the lymph nodes from the neck is called as neck dissection. Vocal cord surgery అంటే ఒక్కొక్కరి వాయిస్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది. When we look at, if at all anyone has problems related to vocal cords, they'll be doing this vocal cord surgery. అంటే breathing problems ఉన్న, swallowing difficulties ఉన్న, అలాంటప్పుడు they go for vocal cord surgery. ఈ vocal cord surgeryలో there are mainly 2 types: laser surgery and laryngeal framework surgery. Salivary gland surgery. Everyone knows that we have salivary gland. So when this salivary gland is removed because of a benign or cancerous tumors, benign means malignant or harmful, మన బాడీలో ట్యూమర్స్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఎక్సెసివ్ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు, అవి లంప్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయినప్పుడు వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి చేసే ఆపరేషన్ సర్జరీ అంటారు. ఎనీ ఆపరేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ సర్జరీ. Maxillofacial surgery. Sometimes whenever any person met with an accident, అంటే ఒక పర్సన్కి యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు లోయర్ జా కొంతమందికి వెనక్కి వెళ్ళి ఉంటుంది, కొంతమందికి అప్పర్ జా వెనక్కి వెళ్ళి ఉంటుంది. సో వెన్ దేర్ ఆర్ ఎనీ డిఫార్మాలిటీస్, అంటే ఫేస్ లో సరిగ్గా ఫార్మేషన్ లేకపోయినప్పుడు, పర్ఫెక్ట్ షేప్ లేనప్పుడు ఫేస్ కి, లేకపోతే మౌత్ పర్ఫెక్ట్ గా లేనప్పుడు, ఆర్ జాస్ పర్ఫెక్ట్ గా లేనప్పుడు దే గో ఫర్ సర్జరీ. దాన్ని OMFS అంటారు. మీన్స్ oral and maxillofacial surgery. So look at this image. Sometimes కొంతమంది స్టార్స్ కూడా, అంటే ఫిలిం స్టార్స్ లైక్ హీరోస్, I don't want to name the heroes because they are my favorites also.
Telugu hero ఒక person కూడా he had this lower jaw problem అంటే వెనక దవడ lower jaw was little bit behind అంటే కొంచెం వెనక్కి అన్నట్టు ఉండింది. So he had undergone surgery. When we look at this image, ఒక clamp like thing ని మధ్యలో insert చేసి then they will be extending the lower jaw and then a perfect shape is formed. That is called as maxillofacial surgery. Rhinoplasty. దిస్ రైనోప్లాస్టీ అంటే ఫస్ట్ మనం బిఫోర్ ఇమేజ్ లో ఈ అమ్మాయిని కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే నోజ్ సరిగ్గా షేప్ లేదు. అంటే శ్రీదేవి హీరోయిన్ ఉండింది మనకి, వి నో అబౌట్ శ్రీదేవి, షీ పాస్డ్ అవే. తను కూడా రైనోప్లాస్టీ చేయించుకుంది. ఎందుకు రైనోప్లాస్టీ అంటే ముక్కు చాలా పొడవుగా ఉంది అని. సో ఈ రైనోప్లాస్టీ చేసుకోవడం వల్ల నోస్ లో ఏమన్నా డిఫార్మాలిటీస్ అంటే సరిగ్గా షేప్ కానీ లేకపోతే దాన్ని ప్రాపర్ షేప్ కి తెచ్చుకునే సర్జరీ రైనోప్లాస్టీ. ఈ రైనోప్లాస్టీ అనే వర్డ్ మనం కాస్మెటిక్ సర్జరీలో కూడా విన్నాం. Now, you look at the after image, see how beautiful this girl became. Next, pulmonology. The second topic which we are going to study today is pulmonology. So pulmonology మనకి it is related to the lungs, and pulmonology కి సంబంధించిన డాక్టర్ ని pulmonologist అంటారు. So let us know some common words in pulmonology. Nasal cavity. Cavity is nothing but hole. Oral cavity మనకు తెలుసు, ఇందాకే చదివాం. Larynx, pharynx and trachea. You can see larynx, pharynx and trachea. So there are two lungs, right lung and as well as left lung. Right side లో ఉండేది రైట్ లంగ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉండేది లెఫ్ట్ లంగ్ అవుతుంది. Bronchus and diaphragm. You can see this is a very very important thing, diaphragm. సో మనం ఇన్హలేషన్ చేసినప్పుడు, ఎక్సలేషన్ చేసినప్పుడు దేర్ విల్ బి వేరియేషన్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ అవర్ చెస్ట్. నౌ యూ కెన్ సీ ఇన్ ద లంగ్స్, ఈ ఇమేజ్ లో కనిపిస్తే veins are there and arteries are there, pulmonary artery and all this capillaries network is there. Now let's study about the common diseases in pulmonology. So whenever we consult a pulmonologist, అంటే డాక్టర్ కి ఒక 3 టాస్క్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈజ్ డిటెక్షన్ అంటే డయాగ్నోసిస్. ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రీట్మెంట్. అండ్ అబౌవ్ దిస్ 2 అన్నిటికంటే ప్రైమరీ ఏంటంటే ప్రివెన్షన్. కొంతమంది బాగా రిచ్ పీపుల్ ఏంటంటే డిజీజెస్ రాకుండా ప్రివెంటివ్ కేర్ తీసుకుంటారు. మనం ఏమంటే ఏది పడితే అది తినేస్తుంటాం, ఏది పడితే అది తాగేస్తుంటాం, ఎలాంటి ప్లేసుల్లో అయినా మనం ఇన్హేల్ చేసేస్తుంటాం, ఎలాంటి ప్లేసులో అయినా మనం డిఫికేట్ చేసేస్తుంటాం, అంటే యూరినేట్ చేయడం కానీ మోషన్కి వెళ్ళడం కానీ. దానివల్ల చాలా ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తుంటాయి. సో అలా కాకుండా చాలా మంది ప్రివెంటివ్ మెజర్స్ తీసుకుంటుంటారు. అంటే ఫస్ట్ డిజీజెస్ రాకుండా ప్రివెంటివ్ కేర్ తీసుకుంటారు. ఒకవేళ డిజీజెస్ కానీ వస్తే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే హీ విల్ బి డయాగ్నోసింగ్ ఇట్. డయాగ్నోసింగ్ చేసిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాడు. సో these 3 are the things which are done by doctor. First one is preventive measures. He will be advising us to do some things and not to do some things. And the second one is diagnosis. And the third one is treatment. So let us see the common diseases which are found in pulmonology. COPD. COPD. Let's see this abbreviation. Chronic obstructive pulmonary disease. నేను మీకు చెప్పాను డిజీజెస్ లో 2 రకాలుగా ఉంటాయి, పెయిన్స్ లో 2 రకాలు ఉంటాయి. అదే మనకి అక్యూట్ పెయిన్ అంటారు, క్రానిక్ పెయిన్ అంటారు. అక్యూట్ అంటే సడన్ గా వస్తుంది అనమాట, అండ్ క్రానిక్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ కానీ స్లోగా అది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, దాన్ని క్రానిక్ అంటారు. అలాగే మనకి టూత్ ఏక్ అంటాం, హెడ్ ఏక్ అంటాం, స్టమక్ ఏక్ అంటాం, ఇయర్ ఏక్ అంటాం. అంటే ఏక్, ఏసిహెచ్ఈ, ఏక్ మీన్స్ ఎక్సెసివ్ పెయిన్. అంటే ప్రిక్ చేస్తూ ఉంటుంది, ప్రతి 2 minutes కి గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది, నేను అక్కడ ఉన్నాను, నేను నీకు నొప్పిని క్రియేట్ చేస్తున్నాను అనే కాన్సెప్ట్ లో చెప్తుంటది. నా సిఓపిడి క్రానిక్ అంటే లాంగ్ స్టాండింగ్ నుంచి డిజీజ్ పెరుగుతా బాగా ఎగ్రివేట్ అయిపోయింది అన్నమాట. ఆబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిజీజ్ అంటే బ్రీదింగ్ డిజార్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఎలా బ్రీదింగ్ డిజార్డర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది? బై అబ్స్ట్రక్టింగ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఎయిర్. సో ఇట్ ఈస్ అ ప్రోగ్రెసివ్ డిజీజ్. అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంటది. అండ్ slowly the patient finds it very difficult to breathe. And as the days go by, the patient becomes finding very hard to breathe.
నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్ఫెక్షన్. సో మన లంగ్స్ లో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ అవుతుంటది. అండ్ వెన్ వి సీ ద ఇన్ఫెక్షన్ అనే వర్డ్, మనం కరోనా వచ్చినప్పుడు COVID-19 పీరియడ్ లో సో మెనీ ఆఫ్ us మైట్ హ్యావ్ కన్సల్టెడ్ పల్మనాలజిస్ట్. వాళ్ళకి అప్పుడు చాలా డిమాండ్ అనేది, అండ్ దే వర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ దే సేవ్డ్ మెనీ లైవ్స్ ఆల్సో. సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, అండ్ సమ్ టైమ్స్ దే విల్ బి టెల్లింగ్ దట్ ఐఎమ్ సారీ వీ కెనాట్ సేవ్ యూ బికాస్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ మోర్ అండ్ ఇట్ హెస్ బికమ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ అవర్ రీచ్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ హ్యాండ్స్ అంటారు. సో లంగ్స్ లో ఎప్పుడైతే ఇన్ఫెక్షన్ అక్యుములేట్ అవుతుందో, సేమ్ ద ఎయిర్ సాక్ మే బి ఫిల్డ్ విత్ ఫ్లూయిడ్ ఆర్ విత్ పస్. లంగ్స్ లోపల ఒక ఫ్లూయిడ్ లాంటి సబ్స్టెన్స్ కానీ పస్ కానీ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఇస్ రియల్లీ థ్రెటనింగ్. ఈ నిమోనియా డిసీజ్, నిమోనియా ఇస్ అ వెరీ వెరీ డేంజరస్ డిసీజ్. ఈ నిమోనియా డిసీజ్ ఎక్కువ ఎలాంటి పేషెంట్స్ లో వస్తుందంటే పీడియాట్రిక్స్ లో వస్తుంది, జీరియాట్రిక్స్ లో వస్తుంది. పీడియాట్రిక్స్ అంటే ఎవరు? చిన్నపిల్లలు. జీరియాట్రిక్స్ అంటే ఎవరు? ఏజ్డ్ పీపుల్. సో పీడియాట్రిక్స్ లో కానీ జీరియాట్రిక్స్ లో కానీ ఎస్పెషలీ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ నిమోనియా డిసీజ్. అండ్ సో ఈ నిమోనియా ఉందని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ది గెట్ కాఫ్ విత్ ఫ్లమ్ ఆర్ పస్ కానీ ఆర్ ఫీవర్ వస్తుంటది, చిల్స్ చలి జ్వరం వస్తుంటది, అండ్ దే ఫైండ్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్ బ్రీదింగ్. అండ్ సమ్ టైమ్స్ we can get the treatment with the help of the antibiotics, and sometimes with the help of vaccines. TB ఇది ఇంతకు ముందు చాలా ప్రివలెంట్ గా ఉండేది ఇండియాలో, చాలా మంది టీబీ పేషెంట్స్ ఉండేవాళ్ళు. అండ్ టీబీకి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే tuberculosis. So you can see it is a bacterial infection we can find in the lungs. So either by coughing, అందుకనే టీబీ పేషెంట్స్ ఎప్పుడైనా ఉంటే మనం we maintain distance, బికాస్ ఎలాగైతే కరోనా స్ప్రెడ్ అవుతుందో ఫ్రమ్ 1% to another person, టీబీ కూడా ఇట్ కీప్స్ ఆన్ స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ 1% to another person either by coughing or sneezing or spitting. సో దట్ ఈస్ వై మనం ఎప్పుడు కండిషన్స్ ని ఎలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండాలంటే హైజీనిక్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండాలి. అండ్ సో ఈ టీబీ నౌవడేస్ we find very very less number of TB patients because we found wonderful medicines which are providing excellent medication. Lung cancer, as I told you earlier, skin cancer ani, lung cancer ani, kidney cancer ani, brain cancer ani, రకరకాల క్యాన్సర్లు ఉన్నాయి. So lung cancer is one amongst these cancers. So lung carcinoma or cancer is a malignant tumor. Malignant means what? Dangerous tumor. So already I told you, so many times I told you, malignant growth అంటే ఎప్పుడైతే సెల్స్ అబ్నార్మల్ గా గ్రో అవుతాయో, ఎక్కడ గ్రో అవుతున్నాయి? లంగ్స్ లోపల గ్రో అవుతున్నాయి. యూ కెన్ సీ ద ఇమేజ్ ఓవర్ హియర్. సీ హౌ గుడ్ ద రైట్ సైడ్ లంగ్ ఇస్ అండ్ హౌ వర్స్ ఇన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ లంగ్ ఇస్. సో ఈ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ సెల్స్ ఏమవుతాయంటే దే కీప్ ఆన్ స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ వన్, అంటే సెల్స్, number of cells form a tissue, number of tissues form an organ, number of organs form a body. Same. Now, ఈ సెల్స్ అన్ని ర్యాపిడ్ గా గ్రో అయ్యి ఆ పర్టికులర్ టిష్యూని డ్యామేజ్ చేస్తుంది. ఆ టిష్యూని డ్యామేజ్ చేసిన తర్వాత ఇట్ కీప్స్ ఆన్ స్ప్రెడింగ్ టు అదర్ టిష్యూస్ అండ్ ఇట్ విల్ బి డ్యామేజింగ్ ద ఆర్గన్. అండ్ స్టిల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ controlled, it spreads to all the parts of the body. Lung cancer. What is sleep apnea? మీకు ఇందాక చెప్పాను స్లీప్ టెస్ట్ అని. అంటే స్లీప్ టెస్ట్ ని ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు? వెన్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు స్లీప్ ప్రాపర్లీ. స్లీపింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నాయంటే, ఒక పర్సన్ హెల్తీగా ఉన్నాడంటే అతను బాగా తినగలగాలి, బాగా పడుకోగలగాలి, బాగా తన వర్క్స్ తను చేసుకోగలగాలి, అండ్ మోషన్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు, యూరినేషన్ ప్రాబ్లం ఉండకూడదు. అంటే లోడింగ్ ప్రాపర్ గా చేసుకోగలగాలి, అన్లోడింగ్ ప్రాపర్ గా చేసుకోగలగాలి, స్లీపింగ్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. So sleep apnea is a common disease. So nowadays it is found to be a common disease. అంటే excessive work వల్ల కానీ, టెన్షన్స్ వల్ల కానీ, ఇర్రెగ్యులర్ స్లీప్ అవర్స్ వల్ల కానీ మనకి స్లీప్ డిజార్డర్స్ వస్తుంది. ఈ స్లీప్ డిజార్డర్స్ వచ్చిన తర్వాత దే ఐడెంటిఫై ది స్లీప్ డిజార్డర్ విత్ ఏ కామన్ టెస్ట్ కాల్డ్ యాజ్ స్లీప్ టెస్ట్. సో ఈ స్లీప్ టెస్ట్ ని కండక్ట్ చేసిన తర్వాత మన వైటల్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు. పల్మనరీ హైపర్ టెన్షన్. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెస్. మనకి హై బీపీ అంటారు. హై బీపీ అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇస్ మోర్ అన్నమాట.
Low BP అంటే the blood pressure is low. నిన్న ఫోన్ తీసుకెళ్ళలేదు, నేను మా నాన్న బయటికి పోయింది. ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది? క్లాస్ Excuse me అండి. అయిపోయిందన్న. Excuse me. క్లాస్ Can you please keep it in mute, please? Yeah. Pulmonary hypertension. So it affects the blood vessels in the lungs. So ఏమవుతుందంటే hypertension అంటే ఏంటి? The pressure increases అన్నమాట. The blood pressure in your lungs is higher than normal. So then it will be making the work of the heart more complicated. మన హార్ట్ సరిగ్గా పనిచేయలేదు because the heart has to exert more pressure by pumping blood into the lungs. Occupational lung disorder. Occupational therapy అనే వర్డ్ మనం విన్నాం సైకియాట్రీలో. ఆక్యుపేషనల్ థెరపీ అంటే ఏంటి? ఒక గోల్ థెరపీ లాగా ఒక సర్టన్ టాస్క్ ఇచ్చి అతనికి ఆ టాస్క్ ని కంప్లీట్ చేసుకొని అతని స్ట్రెస్ తగ్గించుకునే వాళ్ళకి. ఇక్కడ ఆక్యుపేషన్ అంటే ఏంటి? ఒక జాబ్ లాంటిది. కొంతమంది when we see the people who are working in hazardous conditions, కొన్ని ఫ్యాక్టరీస్ లో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీస్ లో వర్క్ చేస్తుంటారు, or when we find some people working in what is it, ఫ్లెక్స్ డిజైనింగ్ షాప్స్ లో పనిచేస్తుంటారు. అక్కడ చాలా స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు ఇన్హేల్ చేసి ఏమవుతుందంటే లంగ్స్ ను డ్యామేజ్ అయిపోతాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసార్డర్. ఎప్పుడైతే ఇలాంటి స్ట్రాంగ్ కెమికల్స్ కానీ స్ట్రాంగ్ గ్యాసెస్ కానీ ఇన్హేల్ చేయడం వల్ల లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి, దాన్ని ఏమంటారంటే ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసార్డర్ అంటారు. ప్లూరాటిక్ చెస్ట్ పెయిన్. సో దిస్ ఇస్ ద షార్ప్ పెయిన్, ఎక్సెసివ్ పెయిన్. అంటే ఎవరు స్టార్ట్ చేసినట్టు కత్తితో గుచ్చినంత పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట. సో the patient cannot breathe and excessive coughing or sneezing will be there. సో ఇదన్నీ ఎందుకు అవుతుందంటే because in the inflammation in pleura. So the tissue that lines the lungs and the chest is inflamed. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే the pain spreads in the pain starts spreading from the chest to the shoulder. And singer, can you please keep it in mute? Yeah. So we have this coughing and we have fever and chills and sudden గా weight loss ఉంటుంది. అండ్ సడన్ వెయిట్ లాస్ అనేది మనకి 8th లో కూడా మనం వినంటాం, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనోడెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ అని. అండ్ ఏబిజి టెస్ట్, ఇలాంటి డిసీజెస్ ఉన్నప్పుడు ద టెస్ట్ కామన్ టెస్ట్ విచ్ ఆర్ కండక్టెడ్ ఆర్ ఏబిజి, ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్ టెస్ట్. అంటే మనం తీసుకునే మనకి in our blood how much amount of oxygen is there, how much amount of carbon dioxide is there in the blood అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి చేసే టెస్ట్ ఏబిజి, ఆర్టీరియల్ బ్లడ్ గ్యాస్. సో by this test the doctor will be able to understand how your lungs and kidneys are working. సో లంగ్స్ సరిగ్గా పనిచేస్తే మనకి రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ బాగా పనిచేస్తుంది, అండ్ కిడ్నీస్ కానీ సరిగ్గా వర్క్ చేస్తుంటే వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద సర్క్యులేషన్ ప్రాపర్లీ. అంటే మనకి ఇంట్లో అంతా మన బాడీ లోపల అంతా సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ బాగుందని ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ కార్డియాక్ స్ట్రెస్ టెస్ట్, కార్డియాలజీ కంటెంట్ లో మనం చదువుకున్నాం. సో కార్డియాక్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ ఇస్ nothing but to identify the way how our heart is functioning. So the vitals are taken at rest, means the test is conducted when you are at rest. Then you are made to walk on the treadmill for 3 minutes, and afterwards, after doing that exercise, how your body's condition is అనేది టెస్ట్ చేస్తారు. దట్ ఇస్ కార్డియాక్ స్ట్రెస్ టెస్ట్. అంటే స్ట్రెస్ తీసుకోకముందు మన బాడీలో వైటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, స్ట్రెస్ తీసుకున్న తర్వాత మన బాడీలో వైటల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది టెస్ట్ చేస్తారు. Just a sec. I'm sorry. Pulse oximeter. So we know this, we might have watched this, we might have used it, pulse oximeter during the time of corona. మనం కొనుక్కొని కూడా మనం పల్స్ ని టెస్ట్ చేసుకుంటాం ఫింగర్ కి. Same, an electronic device that measures the saturation of oxygen carried in air, RBC. So oxygen levels ఎలా ఉంది అనేది చెక్ చేసుకుంటాం. Pulse oximeters can be attached to your fingers. ఒక వైట్ చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాంటిది మన 4 ఫింగర్ అంటే చూపుడు వేలని దాంట్లో పెట్టి మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? దట్ ఇస్ పల్స్ ఆక్సిమీటర్. బ్రాంకోస్కోపీ,
నేను మీకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. స్కోపీ అంటే a thin tube like thing which is a rigid or flexible is inserted into our body which consists of a light and a camera అని. సో బ్రాంకోస్కోపీ అంటే డాక్టర్ ఏం చేస్తాడంటే పల్మనాలజిస్ట్ he'll be inserting a pipe like thing into our lungs which has a thin light tube. So ఇది చాలా ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉంటుంది. And in this there will be a camera at the end. So this will be helping to diagnose it or to remove any tissue samples. అసలు ఎందుకు ఈ బ్రాంకోస్కోపీ యూజ్ చేస్తారంటే టు ఫైండ్ ద లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ ఎనీ ఫారిన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయా లంగ్స్ లోపల అంటే whenever we find any foreign object, కంట్లో మనకి ఏదైనా నలుసు పడినప్పుడు అవర్ చేయడం ఉన్నప్పుడు identify them and to treat or to detect cancer. Respiratory muscle strength test వర్డ్ లోనే మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. రెస్పిరేటరీ మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ అంటే మనం ఇన్హలేషన్ చేసేటప్పుడు ఎక్సలేషన్ చేసేటప్పుడు హౌ మచ్ ప్రెషర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ అనేది వైల్ బ్రీదింగ్ ఇన్ ఆర్ వైల్ బ్రీదింగ్ అవుట్. సో ఇవన్నీ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేసిన తర్వాత there are various ways of providing treatment, either through medications, టాబ్లెట్స్ వల్ల కానీ, క్యాప్సిల్స్ వల్ల కానీ, ఇంజెక్షన్స్ వల్ల కానీ, లేకపోతే టానిక్స్ వల్ల కానీ, ఆర్ త్రూ సర్జరీ. సో వేరియస్ వేస్ ఆర్ దేర్, లెట్ us learn some of them. ఆక్సిజన్ థెరపీ. సో యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్, మనం ఒక పేషెంట్ని తీసుకెళ్ళగానే when the patient is not able to breathe properly, oxygen therapy can be given through a mask. So you can see in the image over here ఒక మాస్క్ లాంటిది పెట్టేస్తారు. బికాస్ మనకి to the hospital. The brain సరిగ్గా ఫంక్షన్ pulmonary rehabilitation. Everyone knows what is meant by rehabilitation. Rehabilitation means bringing back to the normal stage. మనకి సైకియాట్రీ అనే టాపిక్ లో మనం చదివాం. అంటే డ్రగ్ ఎడిక్ట్స్ అంటారు, వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ థెరపీస్ అంటారు. సేమ్ అలాగే కొంతమంది సైకోలు అంటారు, వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ థెరపీస్ అంటారు. అంటే బ్రింగింగ్ దెమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద నార్మల్ కండిషన్ బై ప్రొవైడింగ్ ద సర్టెన్ environment or certain group of people. Group థెరపీలో కూడా మనకి వింటాం. సేమ్ సో పల్మనరీ రీహాబిలిటేషన్ వల్ల మనం వీ కెన్ డిక్రీస్ బ్రెత్లెస్నెస్ అండ్ కాఫ్ తగ్గించుకోవచ్చు, లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవచ్చు అండ్ ఆల్ ది థింగ్స్. అంటే వేరియస్ మెజర్స్ ఆర్ సజెస్టెడ్. అండ్ స్మోకింగ్ సెసేషన్, ద టాపిక్ ఈజ్ స్మోకింగ్ సెసేషన్. సో ఎప్పుడైతే చైన్ స్మోకర్స్ ఉంటారో, చైన్ స్మోకర్స్ అంటే కంటిన్యూస్ గా స్మోక్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళకి దే ఆర్ ఈజీలీ ప్రోన్ టు లంగ్ డిసీజెస్. వాళ్ళకి లంగ్ డిసీజెస్ వచ్చేదానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. స్మోకర్స్ కానీ, ఆల్కహాలిక్స్ కానీ, ఆల్కహాలిక్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ హార్ట్ ఎక్కువ అటాక్స్ ఉంటుంది అనమాట, అందుకే వాళ్ళకి హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటుంది. అండ్ ఒబేసిటీ, ఆల్ దీస్ ఆర్ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్. సో వీళ్ళు ఏమవుతుందంటే స్మోకింగ్ సెసేషన్, స్మోక్ సెసేషన్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ రిలేటెడ్ టు స్మోక్ కాజెస్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో స్మోకింగ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని అరికట్టడానికి ఏం చేస్తారంటే కౌన్సిలింగ్ ఇస్తుంటారు, బిహేవియర్ థెరపీ ఆర్ మెడిసిన్స్, అండ్ దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ వేరియస్ వేస్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్ క్విట్ స్మోకింగ్. సో అనదర్ థింగ్ ఈస్ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. మనకి ఆర్గన్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అని చూస్తుంటాం. సేమ్ ఐ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు, లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు, కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, రకరకాల ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ ఉంటాయి. స్కిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అని కూడా వినంటాం. సో ట్రాన్స్ప్లాంటింగ్ మీన్స్ వాట్?
taking the part of a person or taking the organ of a person or taking the part of an organ of a person and giving it to the person who is not feeling well అనమాట. So lung transplant ఏమవుతుందంటే the surgeon will be removing the patient's lung, a lung or both the lungs, and then he will be providing it to the diseased person. కొన్నిసార్లు ఈ lung transplantation, the time period taken for the operation is 6 to 12 hours. So there is a lot of risk and only 50 to 60% of chances are there for survival. Immunotherapy. ఇమ్యూను అంటే మన బాడీలో ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెంచే థెరపీ అనమాట, అంటే రెసిస్టెన్స్ పవర్ పెంచుకునే థెరపీ. సో వెన్ వీ డెవలప్ ది రెసిస్టెన్స్ పవర్, అవర్ యాంటీబాడీస్ కెన్ ఫైట్ అగెయిన్స్ట్ క్యాన్సర్ సెల్స్. ఎప్పుడైతే క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉంటాయో వాటికి అగెయిన్స్ట్ గా ఫైట్ చేయడానికి మన ఇమ్యూనిటీ పవర్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు బై డెవలపింగ్ దట్ హైజీనిక్ కండిషన్స్, బై ఈటింగ్ ఎ హెల్దీ ఫుడ్, by taking proper care. All these things are part and parcel of this immunotherapy. So healthy lifestyle undali. Elanti healthy lifestyle undali? Fruits ekku తీసుకోవాలి. And fruits ekku తీసుకోవాలంటే we should not take all the time a single fruit. అంటే రకరకాల fruits తీసుకోవాలి. And I think all of you know blueberries గాని avocado గాని they are very very good to increase our IQ. అలాగా కొన్ని ఫ్రూట్స్ ఉంటాయి, దే హెల్ప్ us to gain good weight and they help us to maintain body energy in an energetic manner, like that. Enough sleep. Every person should sleep around 6 to 8 hours per day. 6 to 8 hours అనేది it is a good time or it is a good period for sleep. Enough water. We have to take 6 liters of water per day. వెయిట్ కంట్రోల్ అంటే మనం బిఎంఐ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ కానీ మనం చెక్ చేస్తే అండర్ వెయిట్ ఉండకూడదు, ఎక్సెస్ వెయిట్ ఉండకూడదు. వీ షుడ్ బి అంటే మన హైట్ ప్రకారం, మన ఏజ్ ప్రకారం మన వెయిట్ ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. వీ షుడ్ టేక్ మోర్ వెజిటబుల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం అన్నిటికంటే మించి మనం ఏం తగ్గించుకోవాలంటే స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ డిజీజ్ రావడానికైనా మెయిన్ కారణం ఏమవుతుంది అంటే స్ట్రెస్ అవుతుంది. ఫస్ట్ బీపీ వచ్చేసింది అనుకోండి, స్ట్రెస్ ఇస్ ఏ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ద బీపీ. సో దీనివల్ల హార్ట్ అటాక్ వస్తుంది, దీనివల్ల మనకి న్యూరాలజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్ట్రెస్. సో స్ట్రెస్ ని తగ్గించుకుంటే దెన్ ఇట్ ఇస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అస్. యోగా కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల కానీ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. జరగాల్సింది ఏదైనా అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓవర్గా మనం ఆలోచించి యాంగ్జైటీ ఫీల్ అయ్యి మనం ఏమి చేయలేం. సో లెట్ us try to reduce the stress. And unhealthy lifestyle. So if at all any smokers are there, the doctor will be advising them to quit smoking. దాన్ని స్మోకింగ్ సెసేషన్ అంటారు. స్వీట్స్ ఎక్కువ తినకూడదు. ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ చాక్లెట్స్ కానీ తినడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన బాడీలో డయాబెటీస్ వచ్చేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది, ఓవర్ వెయిట్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ కన్సంప్షన్ షుడ్ నాట్ బి డన్. అదే. అండ్ డ్రగ్స్ అనవసరంగా ప్రతి దానికి కొన్నిసార్లు మనం మాత్రలు వేసుకుంటూనే ఉంటాం. టేకింగ్ ఆఫ్ టూ మచ్ డ్రగ్స్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ గుడ్. అంటే తలనొప్పి అంటే మాత్రం, హెడేక్ ఫీవర్ అంటే మాత్రం, ఇంకా మోషన్స్ అంటే మాత్రం, వామిటింగ్స్ అంటే మాత్రం, వీక్ ఉందంటే మాత్రం, ఆర్ so many times we keep on taking tablets unnecessarily. We should avoid unnecessary usage of drugs, which is not at all good. Junk foods. Nowadays, because of the Western impact, consumption of junk food has become more. Our junk food ni manam avoid cheyali. And coffee should not be taken in large quantities. Eppudu manam coffee ni avoid chestamante better. Endukante కాఫీ తాగడం వల్ల కూడా చాలా డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటుంది. కుదిరితే కప్పు కాఫీ తాగొచ్చు కానీ కుదిరితే జగ్గు కాఫీ తాగకూడదు. సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి టేకెన్ కేర్. అండ్ లంగ్ వాల్యూమ్ రిడక్షన్ సర్జరీ అంటే when our lungs are not functioning properly, when our lungs are not working properly, lung volume reduction surgery అంటే a part of the lung is removed అన్నమాట. ఎందుకు ఈ part of the lung is removed అంటే ఎక్కడైతే లంగ్స్ లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఉందో, ఎక్కడైతే లంగ్స్ లో కొంచెం డ్యామేజ్ ఉందో ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద లంగ్ ని రిమూవ్ చేస్తారు. దాన్ని లంగ్ వాల్యూమ్ రిడక్షన్ సర్జరీ అంటారు.
So today we have covered two topics. One is ENT, ear, nose, and throat, and the second one is pulmonology. So please go through the topics and try to get acquainted or familiar with the medical terminology. Once again, I am telling medical the language of the doctors, the terminology in order to understand the concept and type it fast. So medical terminology నేర్చుకోవాలి, English accent ని, English listening skills ని మనం పెంచుకోవాలి, and typing skill and a little bit of a technical knowledge. So try to enhance all the things, and we'll catch you in the next session. Thank you. So let's leave for today, and I'm wrapping up the class. So one second, somebody tried to chat in the chat box. Somebody asked me definition, Siddharth Sairam. I don't know for which thing you're asking definition. Biopsy ante meeku cheppanu ma. Biopsy ante with the help of a needle or anything, they'll be taking a little bit of tissue and sending it for microscopic test. Cancerous growth unda leda ani check cheyadaniki. And Sulochana Kundeti, sir, group lo add cheyandi sir, remove chesaru. I haven't done it, but I will take it to the notice of the management and see that the problem is resolved, ma. Okay, so I'll catch you in the next session. Let's leave for today. Thank you all.